self-respect. பாபாவுடைய நிஜாசனத்துல நான் அமரணும். So remain the embodiment of all attainments. எல்லா சாதனைக்குரிய சுரூபமாகுங்க. Be a carefree. சுதந்திர பறவையா இருங்க. Maintain your self-respect. சதா சுயமரியாதையோட இருங்க. दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा. நீங்க வேலைக்கு போற சமயம், வியாபாரம் செய்யற சமயம், நல்ல வேலை செய்பவர்கள், நல்ல சுற்றுப்புறம் இருந்தால் நீங்க கட்டாயமா சுதந்திரமான அவரா இருங்க. வீண் எண்ணங்கள்ல இருந்து அப்பாற்பட்டு இருங்க. சுதந்திரமா இருக்காதீங்க. நான் சக்தி வாய்ந்தவன் அப்படின்ற நிலையில இருக்காதீங்க. ஆனால் வீண் எண்ணங்கள்ல இருந்து சுதந்திரம் அடைங்க. செயல்பாட்டுகள்ல இருந்து விடுபட்டு இருங்க. சுதந்திர பறவையா இருங்க. இருந்தாலும் கோட்பாடுகள்ல கவனக்குறைவா இருந்துடாதீங்க. உங்க தலைப்பு என்ன? நீங்க பாப்தாதாவுடைய கோட்பாடுகள்ல கடைபிடிக்கும் மகா ஆத்மாக்கள். இந்த கோட்பாடுகள் தான் பிராமண வாழ்க்கையின் அஸ்திவாரம். நீங்க உங்களுடைய பாதத்தை இந்த அடிப்படைகள்ல வைக்கலன்னு சொன்னாக்கா எப்படி நீங்க மேன்மை நிலை அடைவீங்க? தந்தைக்கு சமமாகுவீங்க. இந்த மரியாதை தான் நமக்கு வழிகாட்டி. இந்த வழிகாட்டியிலிருந்து தவறாதீங்க. நீங்க பின்தங்கி போகக்கூடாது. பாப்தாதாக்கு குழந்தைகள் முயற்சி செய்யறதுல பார்க்கக்கூடாது. நீங்க சகஜ யோகி. நீங்க கஷ்டப்படக்கூடாது. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? நீங்க எல்லாரும் சுகமா இருக்கிறீங்களா? மகாத்மாக்களான நீங்க 4 பக்கமும் புத்தியில நம்பிக்கையோட வெற்றிக்கு உறுதி கொடுக்கப்படுது குழந்தை ஆத்மாக்களுக்கு. சுதந்திரமான ஆத்மாக்கள். சதா மேலான ஆத்மாக்கள் சேவையை விரிவுபடுத்துறதுக்காக கருவிகளா உண்டாக்கப்பட்ட ஆத்மாக்கள் தானே நீங்க. சரியான முறையில சேவையை விரிவுபடுத்தணும். அசைக்க முடியாத, ஆட்டம் காண முடியாத ஆத்மாக்களா இருங்க.
चल अडोल ஒரு தந்தையோட வாழுங்க. ஒரு தந்தையுடைய வலுவோட இருங்க. ஒரு தந்தையின் ஆதரவு மாத்திரம் எடுங்க. பாப்தாதாவுடைய அன்பு நினைவுகள். நமஸ்காரம். Om Shanti. Be one with elevated self-respect and continue to give regard to everyone. Embodiments of all attainment. சுயமரியாதையோட இருங்க. எல்லோருக்கும் மரியாதை கொடுங்க. சுயமரியாதைய நீடிச்சு வச்சிருங்க. சுதந்திரமா இருங்க. எல்லா சாதனைகளின் ஸ்வரூபமா இருங்க. கவனக்குறைவா இருக்காதீங்க. எப்பொழுதும் நினைவு கொள்ளுங்க, நான் ஒரு ஆத்மா. சுயமரியாதையில உறுதியா இருக்கிறேன். சுயமரியாதைய நீடிச்சு வச்சிருக்கும் ஒரு ஆத்மா தந்தையின் நெஞ்சாசனத்துல அமருவார். சுதந்திரமா இருப்பார். உலகத்துல மக்களுக்கு நிறைய துக்கம் இருக்கு. துக்கத்திலேயே தூங்குவாங்க, துக்கத்திலேயே எழுந்திருப்பாங்க. ஆனால் குழந்தைகள் சுதந்திரமா இருக்கிறீங்க. ஓம் சாந்தி. Om Shanti. Everyone. ஓம் சாந்தி. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? Yeah, you can see we are back here now. திரும்பவும் அவ்யக்தி பவனுக்கு வந்துட்டோம். Whatever we hear from Baba, பாபாட்ட இருந்து எதெல்லாம் கேக்குறோமோ நாம நம்மளையே பாக்குறோம். stage we have, but maybe not 100%. 100% இருக்காது. ஆனா Baba everywhere here நல்ல ஸ்திதி wherever இருக்கணும். state in India has given us big retreat places. ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒரு We are there. We are not ரிட்ரீட் in சென்டர் the கொடுத்திருக்காரு பாபா. of Kali Yuga. So Baba நாம gives அங்க us இல்லைன்னா கூட கலியுகத்துல உள்ள எந்த விஷயத்திலயும் நம்ம பங்கெடுக்க கூடாது. be with the family. குடும்பத்தோட இருக்கணும் So நம்ம. this month is about self-respect. சுயமரியாதை. இந்த மாதம் How do I know if I am in self-respect? சுயமரியாதையோட Baba says இருக்கணும் நாம். different points. One of the point Baba is saying, when there is self-respect, சுயமரியாதை இருந்தா embodiment of all attainments, நீங்க எல்லா சாதனைகளையும் பெறலாம். desire, nothing is lacking. ஆசா பாசங்கள் எந்த குறைபாடுகளும் இருக்கக்கூடாது. But then you will also be a carefree king. சுதந்திர ராஜாவா So இருக்கணும் I நீங்க. think we all are carefree kings. We நாம are சுதந்திர ராஜாக்களா? நாம சுதந்திரமா but இருக்கிறோம். once in a while, right, there are some concerns. It's not we are சில carefree all the time. விஷயத்துல நம்ம கவனமா இருக்கிறோம் இல்லையா? எப்பொழுதுமே நம்ம I சுதந்திரமா keep இருக்கிறது looking இல்ல at இல்லையா? that. Yes, we are carefree. நான் பார்த்து கொண்டே இருந்து, Also, ஆமா நாம if once in a while சுதந்திரமான there are ஆத்மாக்கள் concerns, இருந்தாலும் நமக்கு கவனமா இருக்கணும்ன்ற உணர்வும் இருக்கும். then நான் ஒரு Baba will ராஜாவாயிட்டேன்னா take the throne. என்னுடைய For few seconds, you மகுடம் just, look at பாபாவுடைய yourselves. Am I sitting ம at Baba's உள்ளம். throne? எந்த விஷயத்தை பார்த்தாலும் பாபாவுடைய Baba said in today's மனம் meeting, மனதுல அமரணும். we'll have some concerns, some worries. Some எல்லோருக்குமே ஒரு விஷயத்திலயோ அல்லது மற்றொரு விஷயத்திலயோ ஆஹ் that you children have to be
completely. கவலை இருக்கும், இல்லைனாக்க கவனமா இருக்கணுன்ற எண்ணம் இருக்கணும். ஆனால் பாபா சொல்றார், குழந்தைகள் சுதந்திரமா இருங்க. தாதிமார்கள் நமக்கு ஒரு உதாரணம். மாமா was physically not well. So then Baba told her, மாமா உடல் நோய்பட்டு இருந்தாங்க. different places. And she was taking her treatment in Bombay. So when doctor மாமா said they can't help more, மருத்துவம் எடுத்துக்கொண்டாங்க. so Baba டாக்டர் said, கைவிட்டுட்டாரு. "Stay in Madhuban." So பாபா then சொன்னாரு, நீ மதுவனத்துல வந்து இரு. whatever months she had in Madhuban. ஒரு சில மாதங்கள் மதுவனத்துல தான் இருந்தாங்க உயிர் விடுறதுக்கு முன்ன. What you thinking? She said, drama is fixed. Drama is தாதி கேட்பாங்க, மாமா என்ன யோசிக்கிறீங்கன்னு. மாமா சொல்லுவாங்க, நாடகத்துல குறிக்கப்பட்டிருக்கு, Do we மாற்ற really see முடியாது. that way? Even we know that drama is fixed. நாடகத்துல What குறிக்கப்பட்டிருக்கு. happened, Lakshmi had to go for some தாதி surgery. பிரகாஷ் மணி போக வேண்டி இருந்தது. So we went to Bombay. So we பொம்பைக்கு sat போனோம். in a park. And we பார்க்ல said, அமர்ந்திருந்தோம். tomorrow you நாங்க have தாதி what கிட்ட are you கேட்டோம், thinking? She said, என்ன whatever you யோசிக்கிறீங்க, see is all fixed in என்னன்னு drama. யோசிக்கணும், எல்லாமே So நாடகத்துல faith is not குறிக்கப்பட்டிருக்கு. drama. நாடகத்துல Faith was நம்பிக்கை. there, but also drama kept them so unshakable that not even few thoughts, wasteful they had thoughts about their future, about their body. So we all also have நம் to எதிர்காலம், நம் உடல். attainment that stage where we are completely carefree. நாம சுதந்திரமா இருக்கணும். We have yet to reach to that state, right? நாம அந்த நிலையை அடைஞ்சிட்டோம் இல்லையா? And I also find that as much you just remain in Baba's remembrance and soul consciousness, Baba's remembrance, all the time if it is there, we are birds there, then we know whatever is in drama. But if internally our spiritual efforts are not as it should be, or I'm not able to be உள்ளூர் in நம்மளுடைய remembrance, செயல்பாடுகள் then of course செய்யக்கூடிய there will be some நடைமுறையில things, இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லைன்னு something சொன்னாக்க, will bother us. So அது நம்மளோட then மனதை we துன்புறுத்தி only கொண்டே இருக்கும். really practice lot. நாம அதிகமா பயிற்சி Stage, செய்யணும். self-respect, embodiment of all attainments, சுயமரியாதையோட இருக்கணும். and then எல்லா also சாதனையின் சுரூபமா able இருக்கணும். to be carefree, emperor, சுதந்திரமா and இருக்கணும். be seated on Baba's heart throne. Right? பாபாவுடைய Let us நெஞ்சாசனத்துல just அமரணும். and look at ourselves, do the homework, and I'm sure one day we will have that stage. கட்டாயமா ஒரு நாள் நாம அந்த நிலையை அடையக்கூடிய இருக்கும். ஓம் சாந்தி. அவ்யக்தி பயணம், அவ்யக்தி உரையாடல். So I'd like to invite our dear brother Angel brother, Eric, welcome. Om Shanti, everyone. Loving greetings to each and every one. It's so nice to be together again. And, you know, Mohini Didi, I was thinking that whenever I listen to your classes in Hindi with translation, you know, sometimes we say, I like to hear in English, but I like in Hindi because it feels more like we're in Madhuban. For us, double foreigners, we hear everything in Hindi in Madhuban. And I think Zoom, I mentioned it to you many, many times, but I really feel that when we really concentrate and listen to Babdada's Murli traffic control, the Zoom has become Madhu Zoom, no? It's like a little Madhu Zoom, like a little Madhuban in Zoom.
and it's really, really sweet. So thank you Zoom for ஒரு making சின்ன the Zoom குட்டி into மதுவனம், and I was thinking we can stay in a அமர்த spiritual வேலை, life of remembrance, traffic carefree control, and தியானம், emptiness, வகுப்பு, முரளி and வகுப்பு, the month of Mama also. அனைத்துமே ஜூம்ல அடங்கியிருக்கு. I have a very simple question actually to start with, Mohini Didi, and I was wondering why we don't remember Baba more. You know, ஏன் in a sense, பாபாவை நம்ம அதிகமா நினைக்க மாட்டோம்? technically we should be remembering him more. He's asking us to remember him. நடைமுறையில நாம பாபாவை அதிகமா நினைக்க வேண்டியிருக்கு. And yet, நமக்கு தெரியும் sometimes பாபாவை நாம we நினைவு feel கொள்ளணும். few moments, I wouldn't say how many moments, but many moments, we just don't remember him. And I was wondering, why am I not remembering him more? Is it that பாபாவை நான் ஏன் அதிகமா நினைவு கொள்ள மாட்டேன்? I'm not catching something? I'm not pure நான் enough? பாபாட்ட இருந்து சிக்னல் எடுக்க மாட்டேன்னா எனக்கு பரிசுத்தம் குறையுறதா? Maybe we're too happy. What do you think? Is it that we don't நான் remember him சந்தோஷமா more? இல்லையா? I think that in everyone's life, time will come where we know that two things, whether it is settling or solution to everything, or even to make things happen properly, only power we will have is presence of Baba. And presence is only possible. பாபாவுடைய நினைவுல இருந்தா தான் நாம என்ன நினைக்கிறோமோ சாதிக்க முடியும். Set with all Peace Village Nivasis to review பீஸ் how we வில்லேஜ்ல உள்ள அனைவருக்கும் சேர்த்து உட்கார very வச்சேன். intense in for most of the departments, whether those who were driving, whether they were எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ல உள்ளவங்களையும் what they were doing, பாக்குற மாதிரி food செய்தேன். and every department. And ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் உள்ளவங்களையும் பார்த்தேன். ultimately we realize that it's somewhere Baba's presence, Baba's love, பாபாவுடைய அன்பு, பாபாவுடைய keep going. அதிர்வு And that was because நம்மள முன்னோக்கி Baba's presence. வழி நடத்துது. I think that even if somebody is very committed, right, internally it's love for Baba. Why everyone will keep doing so much? Love for Baba, love for family, Baba's task. So I think remembrance could be also this awareness that this is Baba's task. And because it is இந்த Baba's விழிப்புணர்வு இருக்கணும். helper, இது பாபாவுடைய காரியம். so that பாபாவுடைய also kind of remembrance. வலது கை நான். Didi Mohini and of course Mama, they always used தீதி to மன்மோகினி சொல்லுவாங்க, have the awareness that I am. விழிப்புணர்வு இருக்கணும். Now there is நான் ஒரு remembrance கருவி. in that. So remembrance is not just a separate. Yeah, of course we can only be remembering. But if you are in task, if you are a karma yogi, and you want to remain free from any tension, you want to be carefree, then the awareness you're taking has remembrance. நான் சுதந்திரமா இருக்கணும். நான் ஒரு காரியத்தை எடுத்து செய்யணும். அந்த நிலை இருந்ததுன்னா எனக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படும். என்ன செய்யணும், என்ன செய்யக்கூடாது. I find that carefree and remembrance is sometimes like we know we should remember Baba, and we know it's நமக்கு not தெரியும் நாம் பாபாவை நினைவு கொள்ளணும். being with Baba, or connecting, or feeling his presence, being an instrument. But the thing is that when the worry comes, or let's say someone has a family, a child, and the child is really not well, so this is like a serious ஒரு condition. குழந்தை உடல் நோய்பட்டு இருக்கலாம், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக வேண்டி இருக்கலாம். Between being engaged in a responsibility as a father, as a mother, பொறுப்பு, தந்தையின் பொறுப்பு, தாயின் பொறுப்பு, it seems like sometimes it's பாபாவுடைய நினைவு. பொறுப்புக்கும் யோக நினைவுக்கும் எப்படி நாம சமநிலையில இருக்கிறது? So what would you say how we can improve remembrance in conditions when it's a little bit difficult and there is really reason to be concerned? It's not difficult, but those who have practiced and they know that
the power இது which கஷ்டம் இல்ல. from Baba will be the most help at that time. பயிற்சி செய்துகிட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு இது கஷ்டம் இல்ல. You know, even பாபாவுடைய நினைவுல நாம என்ன வேணாலும் செய்யலாம். then there is remembrance and then thoughts go towards situation. Then there is remembrance, then thought goes. And at least I had been paying a lot of attention. Anything happened, just remember Baba, remember Baba, remember நான் Baba. அதிகமா Because I know he is the one. கவனம் செலுத்திக் கொண்டே இருக்கின்றேன். He is the one who will solve or give power. And we saw this these days in peaceful age that இந்த it was காலத்துல நான் கவனிச்சு கொண்டே இருக்கிறேன். everyone felt it was Baba who was making it happen. So there are two things, as I said, whether I have to settle karmic accounts or I have to do something elevated. Only power I have is from remembrance, you know. But yeah, I was thinking that whatever Baba says, we have that stage of being carefree, but not பாபா 100%. என்னெல்லாம் சொல்றாரோ நமக்கு Once in a while, சுதந்திரமானவர்கள் அப்படின்ற emerges, oh, what's going to happen? Even for 2 minutes. நிலை நமக்குள்ள இருக்கு. And that's why I was sharing. ஒரு காரியம் நடந்துருச்சுன்னா, ஒரு and Brahma விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா, ஐயோ என்ன நடக்க போகுதுன்னு யோசிக்கிறதுக்கு பதிலா நம்மளுக்கு பதில் கிடைக்குது. very concerned. பாபா மேல 100% நம்பிக்கை இருக்கணும். When drama will happen. So they are in remembrance. But I had been not only paying attention. நாடகத்துல என்னெல்லாம் நடக்க வேண்டியிருக்கோ அது நடந்துதான் ஆகணும். because we don't know what moment soul leaves body. At least there is remembrance of Baba. That's the final step. அடுத்தது என்ன நடக்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அதனால பாபாவுடைய நினைவுல இருந்து நம்ம சுதந்திரமா இருப்போம். வரக்கூடிய விஷயங்கள்ல நம்ம எதிர்நீச்சல் போட நமக்கு வலு இருக்கும். So, but attention நம்ம எல்லா சாதனையும் சாதிப்போம். But I like your கவனம் when செலுத்தணும். you mention விழிப்பா earlier இருக்கணும். or Mama, saying drama is fixed. And then you நாடகம் also குறிக்கப்பட்டிருக்கு. there, questioning, is it something also we think? And I think it's important to be honest with the self. தைரியமா to எதிர்நீச்சல் realize போடணும். maybe some பயம் people don't வரக்கூடாது. have faith 100% like the daddies or you. So what do you feel increases your faith that allows you to be carefree? Because you check yourself and you say, oh, maybe not 100%. So how do we fill up that gap to go higher in that? Because you also have we come to you with so many problems, but you always say, thank you, very nice, thank you for your problem. But it doesn't seem to bother you too much. I prefer to offer you jasmine flower, but sometimes we have to bring some problems. But you don't seem to take them into, something that makes you, that removes your carefree stage. No, problems are very momentary, what I'm saying. Okay, someone says it, but sometimes பிரச்சனைகள் நீடிக்காது. வரும் போகும். So problems, I don't know if they really bring concern to me, but definitely sometimes. பிரச்சனைகள் என்னுடைய ஸ்திதியை தடுமாற செய்யாது. And that also I could be very detached, but I always feel if I have to serve Baba, then I need at least some proper help. And also not to be a burden, because when body is not well, சுமையாக கூடாது நம்ம. get involved. And I always say, Baba, I don't want that to happen. So little concern might emerge, but so I cannot say that கவனமா I இருக்கணும். wasn't carefree. But நான் சொல்ல முடியாது 100% நான் சுதந்திரமா இருக்கிறேன்னு. நினைவை நான் பாபாவோட என்னுடைய நினைவை நான் சோதிச்சு கொண்டே இருக்கின்றேன். just have be very, very stable, அதுங்க மாதிரி very carefree. நான் உறுதியா இருக்க முயற்சி செய்றேன். சுதந்திரமா இருக்க முயற்சி செய்றேன். Helping other souls too. So yeah. So I come back to my first question, because you mentioned twice you want to be, having that stage. And we know, many of us, we heard so many times Baba says, remember me, remember me, remember me, constantly.
I was thinking today how many thousands of times he must have told us that. And that's why I had the question. So despite knowing everything, having heard all the Murlis and knowing that when I'm in trouble, I need to remember Baba, I was still thinking, why is it that we're not remembering him more? I tried 8 hours. And I think for me, maybe it's not counting hours I'm remembering. நான் பாபாவை முழுமையா நினைவு கொள்ளணும் 24 மணி நேரமும். ஆனா ஏன் என்னால முடியல? எதனால என்னால பாபாவை தொடர்ந்து நினைவு கொள்ள முடியல? Doesn't allow us to remember him more? I think many other practices like be detached and bodiless and whatever comes. பற்றற்ற நிலையில இருக்கணும். All aspects of knowledge have to be applied more and more. So when you have for clarity about everything, all aspects of knowledge, then remembrance also increases. But I'm not able to remember because my intellect got involved. I got upset. I didn't have enough self-respect. நான் கவலையா இருந்தேன், பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன். நினைவு என்னால பாபாவை நினைவு கொள்ள முடியல. நிறைய விஷயங்கள் பாதிப்படைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நான் தொடர்ந்து நிலையில இருக்க முடியாது. அவ்வியாக்த ஸ்திதியில நான் நீடிச்சிருக்கணும். சூழ்நிலையை எதிர்நீச்சல் போடணும். நினைவு மாத்திரமல்ல, உன்னுடைய ஸ்திதியை நீனு உறுதிப்படுத்தணும். என்னுடைய மனநிலை உறுதியா இருந்ததுன்னா பாபாவுடைய நினைவு தாராளமா வரும். I start noticing, paying more attention on having a stable stage so that there can be the remembrance. So do you find you yourself are getting more and more carefree? Like, did you see over the years how much it has changed? And what were the main things that made you really increase your carefree stage? What has really helped you the most? Yeah, I feel that definitely there is a lot more percentage. It could be 70, 80 more percentage of being carefree, but I cannot say I'm 100% at this time, So I still have to practice. எனக்கு ஏற்படுற தடங்கல்கள், சின்ன சின்ன தடங்கல்கள் கூட நீக்கப்படும். பாபாவுடைய நினைவுல தொடர்ந்து இருங்க. Is that a blessing or is that a blessing or an encouragement? Yeah, Baba will, help us also. He wants You mentioned about Mama also with her body, but were there other scenes that you remember Mama when you were maybe younger as well, and then you noticed how she remained carefree in front of others and in front of different situations, or any other memories you have of her in her carefree stage? That the power of their faith was so visible in this stage, One is to have faith, other is the power. And surprisingly, I never saw her. Even she was sometimes in very, very painful state, very painful. But it's like, you are with Baba. I'm kind of very amazed whenever I think of them. Any that. Dadi Janki கூட உடல் வலி இருக்கும். One time suddenly she was sick. Went to global hospital. I went to see her. ரொம்ப நோய்பட்டு இருந்தாங்க குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல்ல. It's all right. It's going to be okay. சரியாயிரும் அப்படின்னு தான் தாதி சொல்லுவாங்க. But also she was able to use power of tolerance. If she was not சகிப்பு தன்மைன்ற சக்தியை அதிகமா பயன்படுத்தினாங்க. I remember many scenes with them and try to help myself. It seems like they are surrounding you, or it feels like they are around you whenever you need their help to
to go through your own personal journey as well, because the ancestor souls are there to give subtle sakash, or you may be experiencing their help also in your own journey. Definitely. Because it's one family now. So ancestor souls always help us in our journey, in Baba's task also. So you have your own journey. You Mm. feel you're getting close. நம்மளுடைய மூத்தோர்கள் நமக்கு சதா ஆசீர்வாதம் கொடுத்து கொண்டே இருப்பாங்க. You know, concerned or preoccupied and not being carefree enough. Do you feel maybe some of us are holding on to something that doesn't allow us to be carefree? Yeah, I நம்மள know சுதந்திரமா இல்லாம ஆக்குனது எதனால? you all will reach to this stage, higher stage, because it's a journey, no? So I actually look at everyone and appreciate, because everyone is better and better, doing more and more. And I don't know, it's the time to know everything happens at the right time. Suddenly, a lot of distaste could come, lot of realizations can happen. Some of the வெறுப்பு practice ஏற்படலாம், more can help விழிப்புணர்வு வரலாம். doing something. So they will reach to எல்லாரும் that. ஏதாவது செய்து கொண்டே தான் இருக்காங்க. Yeah. I like the final combination when there was, you know, being in a self-respect, then becoming carefree, I mean, full of attainments, then carefree. And the final seems to be seated on Baba's heart throne. And I mentioned to you when I took a whole week of இறுதியா பாபாவுடைய சிம்மாசனத்துல அமர போறோம். and I revised all the Avyakt Murlis of the year. I wrote for me ஒரு the வருஷத்துல உள்ள அவ்யக்தி முரளிய நாம if I could only remain புரட்டி seated பார்க்கணும். on Baba's heart throne, that's it. I should not do anything else. Just sit there and everything நம்ம will. வேற எதுவும் செய்யக்கூடாது. எல்லாமே சரியாயிரும். Ask you about the heart throne, and you say, yeah, it's a big word, you know, a throne. Maybe to think about Baba's lap. But today we're going back, and in the revised Avyakt Murlis of 69, there was quite many of them connected with the heart throne. And we just have maybe another 5-6 minutes together. But I was wondering if you could just be maybe in an experiential stage and describe, like you are not seated just on the beautiful chair in Harmony House, but if you're seated on Baba's heart throne, what would be the பாபாவுடைய நிஜாசனத்துல you would have? அமர்ந்தீங்கன்னா நீங்க எந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருப்பீங்க? Seated on Baba's heart throne. என்ன ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு வரும்? Yeah. சுதந்திரமா இருப்பீங்க இல்லையா? It is both ways. I am carefree, so I am seated in heart throne. And if I am seated in heart throne, I will be able to stay very carefree. You know, there are certain நான் times சிம்மாசனத்துல அமர்ந்தேன்னு சொன்னாக்க நான் சுதந்திரமா இருப்பேன். difficult externally. And so if you make yourself feel seated on Baba's heart throne, then you will be like, பாபாவுடைய நெஞ்சாசனத்துல அமர்ந்தாக்க it's your own difficulty, but you are observing it as if you're not going உங்களுடைய through. சொந்த கஷ்டம் காலமா இருக்கலாம். ஆனா நீங்க ஒரு பார்வையாளரா தான் இருப்பீங்க. அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்க மாட்டீங்க. Body is going through, but I am not going through. இந்த உடல் அந்த கஷ்டத்தை எதிர்நோக்கலாம். ஆனால் நான் அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிக்க மாட்டேன். Can remain very detached from the body, or as if it's not happening. It is happening in body, but not happening. So I really want to be always கஷ்டம் ஏற்படுது, ஆனால் கஷ்டம் ஏற்படாத நிலையில நம்ம இருக்கணும். drama. I can just smile. நான் நாடகத்தை கவனிக்கலாம். நான் புன்னகையில இருக்கலாம். Can you offer us just 4 minutes? Because I want to keep 1 minute for the Toli of the day, but can you share with us just 4 minutes of that thoughts that you would have seated on Baba's heart throne? Mhm. Yeah, we can be there. Let's see. பாபாவுடைய சிம்மாசனத்துல அமர மோகினி தேதி ஒரு அனுபவம் கொடுக்க போறாங்க. Creating the awareness. Baba's heart, பாபாவுடைய நெஞ்சம் full of love. அன்பு
want all the children எல்லா to get குழந்தைகளும் inheritance முழு பலனடையணும் பாபா கிட்ட in இருந்து. the stage of being karmatit. கர்மாதித்த ஸ்திதியை நான் என்னுள்ள உண்டாக்க வேண்டும். Become victorious by becoming சாதனைக்குரியவனாகணும். இரட்டை ஒளியாக மாற வேண்டும் நான். and one is beyond physical world. இந்த உலக In my angelic நிலையிலிருந்து நான் This is அப்பாற்பட்டு the போய் Avtara. தேவதை ரூபத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். There are different scenes of drama. வெவ்வேறு விதத்துல நாடகத்துல But I am detached of நடிக்க வேண்டியிருக்கு. ஆனால் நான் பற்றற்ற நிலையில இருக்கிறேன். Baba's arms surround me. பாபாவுடைய கரங்கள் என்ன சுத்தி இருக்கு. Baba is taking care of me. பாபா என்ன கவனிக்கிறார். I have to keep courage. நான் ஊக்கம் கொண்டவனா இருக்கணும். Will constantly help. பாபா சதா எனக்கு உதவி செய்வார். So just be in Baba's heart. பாபாவுடைய நெஞ்சத்துல நான் அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும். Om Shanti. குடிகொள்ள வேண்டும். குடியிருக்க வேண்டும். பாபாவுடைய நெஞ்சத்துல நான் குடியிருக்க வேண்டும். ஓம் சாந்தி. Thank you. That's exactly what I was looking for. Thank you. It's like you give us a little lift, free pass and free seat in Baba's heart throne. Do we get Toli also on Baba's heart throne or no Toli? Oh yeah, there's some. Okay. Oh, heart It's shape. Is it? almond toli in Almond toli. heart. Heart Very shape. பாதாம் பருப்பு தோலி. Perfect for the heart throne. Yeah, healthy. Lovely. Okay. Thank you, Mani Didi. Thank you, thank you. You know, last time I asked you to do this, I kept that commentary you made for a long time for every Amrit Vela. That's so beautiful. So this one will be my Amrit Vela for the next few days on the heart throne, and lovely stage. I think this is one of the best stage to be in. And thank you for taking us all with you and sharing the heart throne with us. Thank you. Thank you. Good night. Om Shanti. ஓம் சாந்தி. Murli is from 1969, speaking to the heart of an angel. 1-2-1971. Avyakt Murli, 1st of February 1971. The method to receive the crown and tilak and to be seated on the heart throne. Do not rub. மகுடம், சிம்மாசனம், திலகம். You call இது yourself மூன்றையும் Master எப்படி அடையறது? Almighty authorities. நீங்க மாஸ்டர் ஆல்மைட்டி Those அத்தாரிட்டி. who are Master Almighty authorities யாரு do not சர்வ know சக்திவானா how to இருக்கிறார்களோ rub or sit on the அவர்களுக்கு throne. மகுடம் அணிய Always தெரியாதா, remember, there's சிம்மாசனத்துல two ways அமர தெரியாதா? of performing actions, இரண்டு விஷயம். and you will be காரியத்தை the செய்யற practice சமயம் of catching the thoughts of someone else's mind. Just காரியத்துல like ஈடுபடுற every சமயம் person மற்றவருடைய has மனநிலையை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். so you will easily be able to catch the உதடால thoughts of வார்த்தைகள் mind. பேசுறீங்க, மனதின் However, எண்ணத்தையும் நீங்க this will only be படிக்க possible வேணும். when you come close to being the same as the Father. தந்தையோட சமமாகிற சமயம்தான் இந்த கலை உங்களுக்கு வரும். They are easily able to catch the feelings இரண்டு of மனிதர்கள் ஒரே So, விதமான இயல்பு குணத்துல இருந்தாங்கன்னாக்க by coming close to being the அவர்களுக்கு same as the Father, you will be able உணர்வை to catch கடைபிடிக்க the thoughts முடியும். of someone's mind as though they are words spoken through the lips. வார்த்தை However,
உதடால பேசப்படுறது மனதால நாம கடைபிடிக்க வேண்டும். கட்டுப்படுத்தும் சக்தி நம்முள்ள இருக்கணும். எண்ணத்தை கட்டுப்படுத்தும் சக்தி. உலக விஷயத்துல கட்டுப்பாடு இருக்கிற மாதிரி மனதின் கட்டுப்பாடு இருக்கணும். செயல்பாட்டுல போற சமயம் 2 விஷயங்கள். முதலாவதா ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளையும் செய்யற சமயம் உங்களோட உணர்வுல இந்த விழிப்புணர்வு இருக்கணும். நீங்க ஒரு மேடையில நாடகம் நடிக்கிறீங்க. நீங்க முழுமை நிலை அடைய நிலையில இருக்கிறீங்க. இரண்டாவதா நிகழ்காலம் எதிர்காலத்துல இருக்கிறீங்க. உங்களுடைய ஸ்திதி ஒரு விதம், உங்களுடைய பதவி பட்டம் அது ஒரு விதம். தவறுகள் செய்ய மாட்டீங்க இந்த நிலையில இருந்தீங்கன்னா. அதோட சேர்ந்து ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறதோட சேர்ந்து அதி உயர்ந்த செயல்பாடுகளை செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்கப்படும். சதா உங்களுடைய உணர்வுல இதை வச்சிருங்க. அச்சா, நீங்க தூரத்துல இருந்து வந்திருக்கீங்களா? இல்ல பாப்தாதா தூரத்துல இருந்து வந்திருக்காரா? யாரு தூரத்துல இருக்கிறாங்க? நீங்க இங்க பயணம் செய்திருக்கீங்க. பாப்தாதாவும் பயணம் செய்திருக்கார். இதனாலதான் நாம் எல்லாருமே பயணிகள். எங்க களைப்பு இருக்கோ பாப்தாதா களைப்பு இல்லாதவர். அவருடைய பயணத்துல அவர் களைப்படைய மாட்டார். மதுபானி வாசி ஆகணும்னாக்க நாடகத்துல அதுவும் ஒரு பாக்கியம்தான். மதுவனம் ஆசீர்வாதத்துக்குரிய நிலம். ஆசீர்வாதம் குரிய நிலம். இந்த மண் ஆசீர்வாதக்கூடிய நிலம். நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தரும் கருவிகளாக்கப்பட்டிருக்கீங்க. அந்த ஆசீர்வாதம் கொடுப்பவர்கிட்ட இருந்து நீங்க கருவிகள். இந்த கணக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா? மதுவனத்துல உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்கப்படுது இல்லையா? ஓம் சாந்தி. Navasana, boat pose. We each sit in the boat of our life, moved along. மாவோட தொடர்புல இருக்கிற சமயம் Inner peace, உள் மனதுல contentment, இனிய unconditional திருப்தி, love, benevolent, அதிமேலான அன்பு, non-violent power. I realize that in practicing these postures of the soul, கொடூரம் அஹிம்ச எண்ணங்கள், நான் ஒரு ஆத்மா, accumulating without even trying. These qualities of life have been increasing. என்னுடைய வாழ்க்கையின் தகுதிகள் அதிகரிக்கின்றன. There's more patience. நிம்மதி, பொறுமை. Usually when one loads more onto a boat, it becomes heavier. But here, படகுல ஒரு நபர் பயணம் செய்யறார் என்றால் the அவர் lighter I feel. சுமை சுமக்க கூடாது. So the boat of அவர் my எளிய life வாழ்க்கை moves வாழணும். away with lightness.
with elevated self-respect and அதி continue உயர்ந்த சுயமரியாதையில இருங்க. everyone எல்லோருக்கும் மரியாதை கொடுங்க. embodiments of all attainments, எல்லா சாதனையின் சுரூபமா இருங்க. those who maintain their self-respect are சுயமரியாதைய நீடிச்சு வச்சிருக்கிறவர்கள் emperors சுதந்திர பறவையா இருப்பாங்க. of all attainments. எல்லா சாதனையின் சுரூபமா இருப்பாங்க. They are ignorant of any lack of attainment. சாதனையை புரிந்து கொண்டே இருப்பார்கள். சாதனை அவர்களின் So பாக்கியமா always இருக்கும். remember, அதனால எப்பொழுதுமே நினைவு கொள்ளுங்க, நான் ஒரு ஆத்மா. in my self-respect, சுயமரியாதையில உறுதியா இருக்கின்றேன். a soul maintaining his self-respect is always ஆத்மா சுயமரியாதையோட இருந்து heart-thrown. தந்தையின் நெஞ்சாசனத்துல அமர்ந்திருக்கின்றார். He is a carefree emperor. அவர் சுதந்திர பறவை. In the world have so many மனிதர்கள் உலகத்துல நிறைய துக்கம் அனுபவிக்கின்றார்கள். worry and go to sleep, துக்கத்துல எழுந்து துக்கத்திலே தூங்குறாங்க. whereas you are constantly carefree. நீங்க சுதந்திரமா இருக்கிறீங்க.